nos ha dedicado, Senhor. Let us come into his gates with thanksgiving in our hearts, Laga-nos dentro de su átrio com agradecimento do nosso coração. so we can worship him this morning Fascina-nos por adorar o mente. in spirit and in truth. De espírito e de verdade. Oh, how good Mira que bom and pleasant e doce it is está. that brethren dwell together Pai humana bem junto, in unity. de unidade. Let us all stand, please. Laga-nos turlanta We para, give por reverence favor. to the Holy Spirit. E assim nos dá uma reverência no Espírito Santo. Abba, Father, Abba, Tata, how great thou art. com grande bondade. We thank you for your mercy. Nós te agradecemos para a boa We misericórdia, thank you for your grace. para a boa graça, We thank you for your goodness. para a boa bondade. Thank you for the Holy Spirit Danke para o Espírito Santo, that lead us and direct us que te guia-nos e in all dirige-nos truth. dentro da verdade. Heavenly Father, Tata, que está na we leave cheia. this service in your hand this morning. Nós estaríamos o serviço aqui de We bomana declare this morning e nos a declarar a word of rhema this morning, palavra de rema, a word of hope this morning, palavra de a esperança, word of deliverance this morning. palavra de liberação And salvation this morning. salvação na mente. Thank you for your servant this morning. Daqui para você servo We're going to bring mente. your word, Lord. Culo te recebo palavra, Senhor. Grant him strength, Dune força, grant him courage. dune coragem. Bless him and his house, Bendiciona e sua casa. and use him mightily, Father, E use in this maravilhosamente. end time. Dene tempo na We thank you for final. our church this morning. Nos agradecemos para nossa igreja. Bless every sister, Bendiciona cada uma every mulher, brother, every cada child. homem, cada uma homem, We declare cada this you. morning E nos declarar that our church que nossa is a igreja blessed house. está casa bendicionada. We and our house Nós e nos casa, will serve the Lord. nos lo sirve, Senhor. This morning, Obviamente, let us look unto the Lord. haga-nos wak na Senhor, Look unto Jesus. wak na Jesus. He is the author and the finisher, Eta é autor e assunto of da our completar nos fé. and all things are possible this morning E tudo está possível, if you believe. Se você querer, If you believe. se você querer. So I urge you this Pois morning me está urgindo, obviamente. to open up your hearts, Para abrir o coração. open up your spirit, Abre o espírito. and let the Lord have his way. E lá que o Senhor faça sua vontade. Holy Spirit, Espírito Santo. your will be done this morning. Boa vontade se recebe, Your kingdom come. Bo reino vini. Your purpose and plan established. Bo propósito e plano se estabelecido. Take control of this service Toma controle de serviço. and grant deleverance E dona-nos liberação, hope esperança, and peace paz. in Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus. Amém. Aleluia. 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 Em Cristo, tudo está possível. In Christ, everything is possible. Quem está querendo ser a mementa? Who believes this Quem morning? está querendo ser a mementa? Who believes this Nome de morning? Cristo. Through Jesus. Isso. Amém? Yes. Não dor de nos mesmos força. Not because of ourselves, our own strength, Não dor de nos mesmos sabedoria. not because of our own wisdom, Pero dor de Je. but because of Dor de Him. lo que ela hace na cruz Because de of Calvário. what He has done at the cross of Aleluia. Calvary. Hallelujah. Glória a Jesus. Glory to Jesus. Ei! Glória a Jesus. Adoramos a Cristo. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hey! I'm not gonna live by
look at me just thinking. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. You're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. I believe. Who believes this morning? I believe. Hey, do you believe? I believe, Yes, we do. I believe, Hey, you. I believe, Yes, I believe. I believe, Hey, you. I believe, I believe. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe. I believe. Hey, you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, Yes, I believe. I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe. Si mi te quiere. Yes, I believe in you, Jesus. Si mi te quiere de bom Jesús. I believe in your word. I believe in you, Jesus. Quiere de bom Senhor. Hallelujah. You are really good. Bom dia, hermana preciosa. Good morning, beautiful brethren. Escritura com tiempo para compartir com você hoje está Salmo 34. The scripture I have for you today is Psalm 34. Senhor, te provee e livra. The Lord provides and frees. Fortaleza de nome de Tata e o Espírito And I am going to read it in the Santo. name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lo mi bendicioná, Señor, de tu tiempo. Su alabanza lo está continuamente de mi boca. Mi alma lo gloria del Señor. E humilde lo entende y regocija. Y esa aquí está para vos, su iglesia. Oh, engrandecer, For you, Señor, church. Kumi. Y láganos alza su nombre santo. Rumana saco el salmista aquí a escribir Did el you salmo. know that this psalmist wrote this psalm Ora la hace su mes vira loco, when he became like crazy, pero él no estaba tan loco. but actually he was not crazy. Él las hacía para no matele. He just played that he was crazy. Ando la he vista, can- oh, he was not engrandecer, Señor put to Kumi. bed. Pasó David a tasar, ¿quién estaba hasta su rey, su Dios? And he said, magnify his name. Y no solamente sé, y después de cuenta hace palabra ahí de engrandecer, Señor, él And haya una after he said, respuesta más ya "Magnify maravilloso. The Lord with me, he also said this. Rumana menos a divoso. And I don't know about you, brother. Pero a mí sí timpa But engrandecer, I Señor. actually have a lot of things to thank the Lord. Pasó, nos posso conocer, Dios a librarme de un cáncer que está matando dos lunas. For you that don't know, God freed me from cancer, you know? Día de día fomita para quinan para Day su after gracia, day, I am here standing here because Pa' of su His glory misericordia. and His mercy. para su amor, Because of His love. para sobre Dios está bom. Because God is Me good. está pedindo vosso, And alza I vosso ask voz you, e just grita lift up quem your está Dios voice. pavo. Que com a raça de What movida. did the Dios Lord está do bom, for Dios you? está justo, He is Dios está good. digno, Dios está He's poderoso. just. He's powerful. Rumana, Dios está fiel. Brethren,
God is No tiene faithful. ninguna manera. There is no one like him. Aleluya, hermana, no queda quieto. Just don't be Da still. tiempo para vos abrir vos boca y It confesar is quién time estamos for Dios. you to open up your mouth and declare the goodness of Y God. aquí todavía avisa. And see what David said. Mía busca, Señor, Verse después 4. de engrandecer su nombre. Y él a contestarme y a librarme por de turmi temornan. Nana hisa cara, mira na ella queda radiante. Y nunca nan cara lo queda na vergüenza. Pobre gente a que exclama y Señor atende. Y a salve por de tur su angustia nan. Ángel di Señor ta camparón de tu resnancutame y ta rescatanan. Oh, purba y mira que Señor ta bon. Bendición a esta gente que ta tumba refugio de Oh, teme Señor vos o su santo nan. Pa sobre esnan que ta teme no te falta de nada. León chiquito, si tienes necesidad y te pasa hambre. Mas nan que ta busca Señor lo no te falta de ningún cosbón, aleluya. Vin y una en escuchami. Y lo mi señaba vos o el temor del Señor. Ta quenta gente que te desea vida y te estima vida largo por mira bondad. Guarda bolenga de maldad y bolenga de papi engaño. Apartabo mes por de maldad y así bon busca paz y sigue. El huevo nan di Señor taribe justo nan y su orella nan ta atento para escuchar la exclamación. El cara di Señor ta contra ha sido nan de maldad pa corta el recuerdo de nan quita for de ribatera. El justo nan ta exclama y Señor te atende y te libranan por de turna angustia nan. Señor te acerca de gente de corazón quebra y te salva en de espíritu abatido. Oh, pita y aflicción nan de justo, mas Señor te libre por de nantur. Esta cuida tu su hueso nan, ningún dinan lo de gordo quebra. Maldad te mata el malvado y es nan que te oye justo lo gordo condenan. Pero Señor te redimí alma de su servidor nan. Y ningún día están que te tumba refugio de ye lo no gordo condena. Aleluya. Aleluya. Nos por poner versículo Jesús ve curado. Can we please put verse 11 again? Come, my children, bini mi yunam. Escuchame, lo mi boso e temor di Señor. Come, my children, and listen to me, and I will teach you to fear the Lord. Aceita y llamada di Señor. That's God's calling. Bini mi yunam. Come, my children. Bini mi yunam. Come, my children. Escuchame, Listen to me. escuchame. Listen to Lo me, mi boso. and I will teach you. Quanto de nós quer word sinhador di Señor. How many of us wants to be taught by the Lord? Pastor, aceita su deseo. Because that's His wish. Mas nos conocer di Señor. More we know of God, Mas nos po adorar de espírito y de verdad. more we can worship Him in spirit and in truth. Y quiere jalar cerca de nos. And He wants to draw close to us. Cuando de nos que jala cerca de Jehová. How many of us wants to draw close to the Quanto Lord de this nós morning? tajase oración aquí. How many of us Manera does salmista this prayer like the psalmist? Kunan quier más de Señor. That they want more of the Lord. Nos quer más de vos, Señor. We amén. want more of you, Lord. Nos que conocemos mejor. We want to learn Día pa día. more about you, Lord. Aleluya. Mi quiere conocemos al acerca vos, mi Dios, y drenta vos presencia y adorar. Sí, Señor. Revelándonos por gloria, nos ha deseado mucho más vivo, nos quiere vivo, presencia, Jesús.
Abacute é alfa, abacute é omega, abacute é princípio, abacute é fim. Sea tu gloria, Señor, sea tu honra en vosotros, Señor, sea tu gloria, Señor, sea tu honra, Señor, para siempre y siempre. Sea tu gloria, sea tu gloria y poder, sea tu gloria, sea tu gloria y poder, sea tu gloria, sea tu gloria y poder, sea tu gloria, sea tu gloria. Abota Santo Señor. Santo, 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 bota Jesús. Sí, Señor, a vosotros, Santo. No tiene ninguna manera vos, Señor. No tiene ninguna manera vos, Señor. A vosotros digno, quisiera alabar. A vosotros digno, quisiera adorar. A vosotros digno, Señor. A vosotros, Santo Rey. A vosotros digno Rey. Jesús sin tariba e trono. Just declare avementa. Just declare this morning. Pa sempre e sempre. Forever and ever. Sea tu honra. Be all glory. Sea tu gloria. Tu honra y tu poder. Sea tu gloria. Sea tu honra y poder. Sea tu gloria. Sea tu honra y poder. Magnifica, Señor, conmigo. Magnify the Lord with me. Magnifica, Señor, conmigo. Magnify the Lord with me. No queda quieto de su presencia. Don't be still in His presence. Nos está creando atmósfera We are creating an atmosphere para above. for you He's above us. to Lift up your lift up voice your voice y adorar o Creador. and worship your Creator. Adorar o Senhor. Worship your Adorar o Lord, Dios. your God. Eterno. He is here, E nós está de sua presença. and we are in His presence. Essa é a razão para qual eu vim a Vementa. That's the reason you came this morning, Para topar com sua presença. to encounter His presence. Guess what? And guess what? Eu estou em sua presença. You are in His presence. Não sabia para adorar o Rei. Came to worship, Não sabia nem para adorar o Rei. to worship you, King. Oh Espírito Santo, ajuda-nos a adorar. Oh, ajuda-nos a adorar eterno. Ajuda-nos a adorar you. Espírito Santo, ajuda-nos a adorar. Toma-nos adoração. E vem ao trono de nos dar maneira olor dos. Oh, nos adoramos, Jesus. Oh, te grande, maravilhoso, poderoso. Oh, nos agradecemos, Rei. Nos te magnificamos, Rei. Nos te magnificamos, Rei.
conosco do nosso Senhor. What can we give the Lord? Tudo costa pertenecendo a Te. Everything pertains to Him. Eigenlijk de sua misericórdia nos pohala cada rosea. From His mercy, we can breathe in every breath. Ta coisa nos tem, There's only one thing that we have. essa é a vontade. That's our will. A vontade para entregar-nos mesmo a Te. Our will to surrender ourselves to Him, Para adorar. to worship Him. Então nossa adoração não porta marana na circunstância. And our worship cannot be related to our circumstances. E não passou costa vai bom me adorar. It's not based upon if it's going well, then I'm gonna worship. Em realidade, já a história coisa não tá bom. In reality, it is just that moment when everything is not going well. Como a adoração também está mais genuína que nunca. Then your worship it's gonna be more genuine than any time. Just adorar a Deus sabemente. Just worship the Lord. Just entregar This a mesma morning. maneira botar Just sabemente. surrender yourself just as you are this morning. E cambio nanta Espírito Santo está fazendo em The nós. changes will be done only by the Holy Spirit, Não dor de nós mesmos. not because of our own strength. Nós está pondo nos vontade. We put our will, Nos vontade para fazer. only our will, for Para Him to render na do Te. it, to surrender to Para Him, entregar na Te. to yield to Him. Just dizer, Senhor, me dá entregar tudo coisa. Just say, Lord, I surrender everything. Me dá entregar mi mes. Me dá entregar mi mes. Papo usar-me. Me dá entregar mi mes. Me dá entregar mi mes.
give myself away so you can use me. I give myself away. Open yourselves up and Abre let the vosso Spirit coração of God minister to you. e larga Espírito de Deus ministrá-lo. So you can use me. Holy Spirit, touch us this morning. Espírito Santo, toca nossa veementa. Touch us in a profound and mighty way. Toca-nos de uma forma profundo e poderoso. And help us in our will and in our doing, E ajuda-nos de nos vontade e de nos raci. so we can open up for that work of yours. Para nos por assim abrir para boa obra de nos vida. We can ask you to come and do the work, but if we are not open for the work, Nos por bem e pedimos bem e assim obra. Pero se nos não tá abrir, Lord, every distraction, Senhor, anything that's in the way, tur distração e kiko taco tá em caminho. move it, Lord. Move, Senhor. Move it, Lord, in Jesus' Move, name. Senhor, em nome de Jesus. We've been distracted. Nos aguardo distrair. The enemy is attacking O inimigo está In this atacando em tempo nan aqui. stronger than ever, Mais forte que nunca. for he knows our potential Para sobre e conhecer knows nosso the potencial. vision. E conhecer visão of this house. He knows de casa aqui. E sa. your purpose, E conhecer o propósito. and that is being attacked. E aceita o ardo atacar. We know about the schemes of the enemy. Nos We are not conhecer unaware of them. esquema nan de inimigo. Nos no tá We com should nos discern sabe nan. Nos veste With discernir. the eyes of the Lord. Com e vista de Senhor. E uou nan de Senhor. Thank you, Lord. Danke, Senhor. Allow us to see Permitinos so we can align para nos appropriately po alinhar to apropriadamente your direction. na boa direção nan. This house is a house of prayer, E casa aqui tá and a casa de house of oração. worship, E é casa de adoração. a house of miracles, Casa de signs and milagre. wonders. Señal nan também prodígio. It is the house of the Lord. E te casa de Senhor. Speak to us, Lord. Papia conosco ave Senhor. Work in us, Lord, Trade-nos, Senhor. and continue working your good work. E sigue obra bom obra, meu In the Deus. name of Jesus. Em nome de Jesus. Holy Spirit, manifest Espírito yourself. Santo, manifestamos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. We give ourselves away into your presence. Nos entregamos mes na boa. We de boa open ourselves presença. up Nos está abrindo nos so coração. you can touch us, Pasina abo por toca-nos. so you can show us, Abo por mostra-nos. so you can do a work in us, Abo por fazer obra de nós. so we can go out and reach out Para nos por vai e alcançar outro to não. those who do not know Jesus Estão yet as não the Lord and conhecem Savior, Jesucristo ainda como seu Senhor e so Salvador. we can be used by you. Para nós por guarda usador dibo. It is not I Não tá ame, that lives, tá viva mais. but it is Pero tá Jesus Jesus that lives in me. que tá viva em mim. Let us put the priorities straight. Vamos pôr prioridade tan straight. Help us, Lord, Ajuda-nos, oh meu Deus. in an evil time as such as this. De tempo assim na We mala are maneira closer aqui. to the ending. Nós está than mais ever. cerca de final que Your nunca. coming is quickly. Bo venida está pronto. And Lord, you're coming for a church Senhor, bota bini para uma igreja. without spots and wrinkles, Que não tem nem mancha nem ploi. without blemish. Que não tem nem mancha nem A ploi. church that is ready for you. Uma igreja que está An clara para bo. expectant church. Uma igreja que está espera de bo. Yes, a bride, a beautiful bride. Bride And hermoso. we are your E bride. nós estamos bride, Senhor. And Lord, prepare us for that Senhor, moment. prepara-nos para o momento Let aí. us live conscious of the times. Láganos viva consciente de Let us tempo nan. understand the times. Láganos comprender tempo And nan. let us align E ourselves to láganos you. alinharnos mes na bo. Oh Lord, in the name of Oh Jesus, Senhor, em nome de Jesus. speak to this church. Papia com a igreja Speak aqui. to us, Lord. Papia conosco, meu And Deus. let us align E láganos Let alinharnos us obey. mes. Láganos in the obedecer. name of Em nome Jesus. de Jesus. In the name of Em nome Jesus. de Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Danke, Senhor Jesus. Praise the Lord. Alabado sea Praise the Senhor. Lord. I give myself away. I give myself away so you
can use me. I give myself away. Yes, Lord. I give myself away so you can use me. Give him a big applause this morning. Donen un aplauso grande a Bemeinta. Hallelujah. Let's go to Hallelujah. somebody and greet them, please. Va- Welcome to the house of the Lord. Van a un persona, saludé, llamé bombini ne casa de Dios. Hug them. Donan ng un Give them a brasa. handshake. Donan ng un man. Welcome them Llaman ng bombini. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Welcome to our visitors from the Netherlands. God bless you. Welcome back, Bombini I na nos should say. visitan ng Holanda. Bombini back. Praise the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. We are so happy to see you. Gloria a Dios. Nos está así na contento de And we ir are also happy to see those online. Y nos está contento también de por ting están ko ta online. So Iwak ko nanta online. God is good. Dios está bom. Amen. Amen. All right. So we have some announcements you want to make. Nos tem algum anúncio nang ko nos quer hasi. The first one is for Kingdom Men. E prometa pa e homber ng di reino. On July the 28th, we are going to have an encounter with the Kingdom Men right here in church. Yuli 28 nos tabaiting un encuentro ku e homber ng di reino aqui na iglesia. It's going to be from 8 to 9. Marca bo calendar Yuli 28 di 8 pa 9. Okay? And we really encourage the men to come out. E nos ta encorajar e gente homber ng parang salibini na bosh. We're going to have a time of prayer Nós também tem tempo Of de oração, worship. tempo de adoração and, of course, the Word of God. e, claro, é palavra de Deus. The comedor is also open. Nós quer informar bastante que o comedor também está abrir. That's in the back of the church, Esse aí está para trás na igreja. the fellowship hall. Tem o fellowship hall. And this is all you're going to get. E esse aqui está tudo o qual eu vou receber. Okay? So you are See? welcome to join us at the end of the service. Bom venir para bastante bom venir para vir join nós para trás, para assim nós tem fellowship com outro. And in Comunhão. the front of the church, before you leave, E delante da igreja, prometo que você vai. we have our Beauty for Ashes gifts and more Nós shop. tem Beauty for Ashes, Gift and More. So At you your can service. approach our sisters there Nós estamos por alcançar baise que nós rumang morrer ng and inana. maybe buy something you may need. E porta compra algo que vou mester ou que vou querer regalar. Glory to God. Glória a Deus. And then Wednesdays, we have our regular hour of power. Já são bastante saco nós temos hora de poder. This consists of a time of prayer, but also Bible study. Aqui nós temos hora de oração e também nós temos Bible study. Don't stay home. No queda casa. And you probably know we're making changes in the church. We will soon announce all of that. Nós está haciendo cierto cambio na igreja, diz que nós vai anunciar. And the online service for Hour of Power will disappear.
Anto online service pa Hour of Power lo desaparece. Elo You nota need by to mas come to online. church. Botin ko bing iglesia. Okay? So be prepared for that. Que ven prepara PC. Okay? So we want to really encourage you to come. We have powerful teachings going on Wednesdays. Los que encorajamos tampa bini pa sobre nos tempo ko lastan hobby poderoso y nos quedar pa boso bing. And it is a little more intimate than right now because we attend to you more like a one-on-one. Y Bible é sempre tá mais íntimo, pa sobre enanos tem mais chance de fazer pergunta, que costam assim, Deus não está mais one-on-one. So don't stay without coming. Deus não quer assim bini. Also, yesterday, the Owansa kids, they closed the year. Ayer também é muito grande oança a ser anandia, All right? So they had fun. na antawa na pasa dushi, We are giving the leaders a time of recession, a time of rest. o líder nanta vai descansar aqui, And then we will come back together with the school dates, e nós opening back of school. tá bem back, nanta laga boso sa, ora escola abre back, que dieta começar de novo. Okay, so they really had a good time yesterday. Das nanta vai ter dushi tempo ayer. We want to also announce our next movie night. Nós que anunciar nos movie night, que tá na caminda. Ay, porque gay. Pinto su tato. Ai, não. Yes, this is our next movie night, The Yes. Blind. Essa aqui está nos seguinte película que nós também tem no perder, The Ah. Blind. We are the Ciego. only drive-through, or yeah, you want to call it drive-in. We are the only drive-in in Aruba. Sit in, sit in. Or sit-in, walk-in, and sit-in. Nós é único drive-in, nota drive, bota cana dentro, bota cinta para fora, em aire livre. Okay, and of course, as you know, we have wonderful food and drinks. Nós tem bom comida, bom coi bebê. And of course, this movie is a true story, a powerful story of the Robinson family. É película aqui tá película que tá história verdadeira de família aqui. E me po bisa boso que tá hopi bom, paso ora pastor tá controle, mas chega e tá llora. Então você tá hopi bom. Tá super bom a película. All right. I don't cry easy, so É de, me está llorando. it's gonna be on August 1. He was crying while checking out the movie for the church, so it's a good movie. Anyway, I hope you will cry with me. Anyway, Me tá sera boso llora kumi. August 1st, Eta Augustus 1, that's on a Saturday, sa ita ribon dia sabra, and it's gonna happen at 7:30. e eta vai passa 7h30. We open the doors at 6:30. Nós tá abre porta 6h30. That is to help you and allow you to go for your combo and drinks, Essa aqui tá para boso por 30, busca boso combo, coi bebe turco, cinta, prepare and everything, and then we will start at 7:30 with the E movie. agora nós tá começa 7h30 que película. And it has Spanish subtitle. E tem subtítulo na espanhol. Okay, so everybody can join. Dos turende po compreender. Tickets are available with Sister Shirley, Pues están por aí tickets se Caruman Shirley, okay, or one of our leaders. of qualquer um de nos líder nang ta suppose tem ticket também. Let's come out and join this time of movie. Van bem e goza junto com a película aqui nana. And we are also announcing the Growth Conference. E nós está anunciar também nos Growth Conference, This is our fifth Growth conferência Conference. de crescimento. Essa aqui está nos de 5 anos teniendo e conferência You aqui. know how it goes. We have powerful speakers, Vos sabe com eta, nós tem orador Powerful poderoso, com enseñanza nan poderoso. Down here, you have a little bit of the different teams we're going to be covering. Aqui bobo están tawag e título nan ko nos tabaita, algum de título nan ko nos Mental tabaita. health is one. Cubriendo We're going to be talking about AI, salud mental, AI, leadership also. liderazgo também. We're going to have sessions of empowerment for men and Nós women. também tem sessão nan pa empoderamento de gente homem e gente mulher. We will also have more. Nós lo tem mais. As we go, mais. we will show these to you. E segundo que nós está vai chegando e fecha, And nós you tá know vai how mostrar we do nosso mais. this? We sell tickets, E você sabe que nós está se aqui, nós está vende ticket nan. and this is to cover the costs. E essa aqui tá para cobrir gasto nan. And it is also to help us at least to pay 1 month of our mortgage. E esta ajuda nós também paga sequer tá luna
de edificio su valor. Okay, so everything we do is multi-purpose. Tudo coisa que nós está assim, nós está assim com propósito múltiple. We're going to have these tickets soon out, Diz aqui, nós também tem tickets nang and klapa sali. we will distribute them through the leaders of the church. E na loardo distribuir através do liderazgo da igreja. This time, we're not going to have the workshops in the morning, E viaja aqui, nós não também tem workshops nang taller na taller nang mas den meinta pa motivo que hopi ende pidi cambie. people, you know, they're working, they can get a time off, so Hopi they hindi ask tatrahan if there is a na dahaya. possibility to do it in the afternoon. Na nota haya tempo liber, nang pidi pa please hacia mas den tarde. So we're making this possible. Dus nós está se é possível viajar. So the workshops will start 5:30, Dus taller dan ta começa 7h30, and it At is 5:30? directly, yes, 5h30. 5:30, and it will be directly connected to the evening sessions. e depois eta sigue conectar 8h na esse show na dia noite. Keep in mind, this is a conference. Corda, sa que You conferência. have to make time for a conference. E para conferência não sempre nós temos que tra tempo. When we have to go to a conference abroad, you make time for that. Ora que nós temos que vai conferência na fobo, temos que tra tempo para aqui. But God has been good because God is sending these speakers down to us locally. E Deus está bom conosco, você está mandando a boa para nós aqui nanang. Okay, so don't miss this. Deus não perde essa aqui. All right, God is good. Deus está bom, amém? Okay, let me see what else I got. All right, tonight we have another service, A noite nós temos serviço de 6h and Profeta Teresa will be ministering, e a profeta Teresa lo está ministrando den serviço aqui. and she's going to be doing part 2 of the intercessor and the family. Esta vai haciendo, esta vai estar papeando riba parte 2 de intercessão e família. Yes, this is very important. Essa aqui está muito importante. Okay, so let's come tonight. Dos van e bem a noite. Okay, we're ready for the offering. Nós está clapa lante ofrenda agora aqui. And remember that last week I said we're going to collect a special offering for Venezuela. E corda, semana passada anunciar que nós está bailando ofrenda especial para Venezuela. So we will do the regular offering first, Então nós está assim, ofrenda normal promê. and then right next to that, Y we después will de do ese, the love offering for Venezuela. Nós está assim, ofrenda de amor para Venezuela. Glory to God. Glória a Deus. Let's pray for Vamos the orar. offering. Pe ofrenda. Father, in the name of Jesus, Tata, em nome de Jesus. we thank you for this time of Nós giving. te agradecemos pelo tempo aqui de porduna Your na boca. house Bocas. depends on the willingness of your people to give. Tá depender de Voluntad vontade y e rende na paduna. And Lord, today, E Senhor, we worship you with our giving nós está adorado com nós while dunamento. taking care of the operations of your house. Mientras que nós está assim e cuida operação de bocas. Thank you, Father, Danke, Tata. that up to now, Co te com agora aqui, we can say you have been faithful. nós por visa cubo abinta fiel. As we apply your principles taken from the Word of God, Segundo nós está aplicar o princípio na sacada a palavra we de have Deus, seen kingdom nós amira blessings unlocked unto us. bendição de reino abre para nós. So, Father, I thank you for the cheerful givers. Nós te agradecemos Bless por them. dador alegre, Senhor. And Bendição bless them as they give estão com a duna, segundo com a duna, in the form of a tithing, com forma in the various forms of offerings, de diezmo e diferente tipo de and ofrenda also the first fruit. e também primícia. In the name of Jesus. We Em thank nome you, de Father, Jesus. that you will also provide seed Senhor, também nós te for those agradecemos who do not para have, o prover minha in pessoa the com name of nós Jesus. e bendicionar And em let nome us de give, Jesus. not emotionally E láganos duna não and emocionalmente without knowing. e sem sa. No, let us give Láganos duna cheerfully, alegremente, with a heart of worship, com coração and de with adoração understanding, Lord, e com compreendimento, Senhor. so that your name can be Para glorified. assim o nome guardo glorificar In the name of Jesus. em nome de Jesus. Thank you again, Lord. Danke dia mais, Amen Senhor. and amen. Amém. You e may amém. come Estão and por give vir unto the Lord. e duna na Senhor. Aleluia. Thank you, Jesus.
right away over to the giving, the love offering for Venezuela. Van sige di biya pa ofrenda de amor para Venezuela. As I explained last week, Manera mas explica si mang pasa. we have a trusted partner in No. Venezuela. Nós tem pastor na Venezuela que nós confia hopi. He has a group of 15 medical doctors, E tem grupo emesta doctor e tem grupo de 5 doctor ang kutatraco ne. and he has volunteers. E tem voluntário nang. So, for across all these years, we've been giving to them. Nos abinta duna nanang kabature ayan ang aki. Okay, so by the same token, we do the same again. Dos pesei nos ta si emesong kos atrobe. We are na, not gonna sa send traco nang. stuff because we don't know if those things will reach where they need to reach. Nos no tabay manda cierto costan pa sobra nos sasi nang tabay alcanza llega camina ng tingko llega. So this is the way we're going to give, Pesei asin aquí nos tabay duna. and we know that it will be used in the right way. E nos saco tabay war usar de forma correcto. So Father, in the name of Jesus, Tata de nombre de Jesus. we are not unsensitive to this situation in Venezuela. Nos nota insensitivo na situação aqui na Venezuela. As we pray, Segundo nos ta ora, we want to also be good neighbors. nos querta também, segundo nos ta ora, bom vizinha nang. We don't just say we love without showing it in Nos a nota tangible way. desvisa, nos ta estima sin mostrar de uma forma tangible. So this morning, Lord, Que vem a meinta assim. let our gift, Laga nos, our offering, nos ofrenda, nos be regalo, directed, Lord, guardo in such a way dirigir that de it uma will forma, save lives de tal forma que possa salvar vida. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. That it will provide Quello provê. for those in need, Lord, Estão de necessidade, Senhor. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. And let us give also in this E laga nos duna with a também cheerful heart com coração alegre. and a heart that continues to pray E coração que está seguir for ora. all those who have been affected. Para tu estão com ora afetar. We pray also Nós está ora that também. these funds will be used Com o fundo ng aquilo ora usar to expand the kingdom of God para expandir o reino de Deus. to those who do not know Him. Para estar conosco. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you again, Lord. Thank you, Senhor. Amen and amen. Amen e You may amen. come and give Vou por bini your love offering e for dona Venezuela. ofrenda para Venezuela. We're going to do the same tonight. Nós também assim mesmo coisa hoje noite. Glory to God. Glória a Deus. And we will Hallelujah. continue monitoring the situation E as we nós go. também seguir monitorear a situação segundo nós também. Hallelujah. Thank Em you so nome de much for your Jesus. love offering. Thank you para a ofrenda de amor. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is good. Deus está bom, amém? All right. So let's give God a big applause. Dando a Deus aplauso Thank grande. you for that love offering. Thank you para bostang ofrenda de amor. So, are you ready for the word of God? Bastante clape palavra de Deus sobre meinta. I think you can do better than that. Ni te quiere que bastante para assim melhor que sei. When we talk about the word of God, Ora nós está para de palavra de Deus. we need to be ready for real. Nós me está clape de verdade. In Jesus' name. Amém. The theme this morning is But You. O tema de meinta tá pero abo. And we're going to see why we call it But You. E nós também vai para Kiko nos aduna o título aqui pero abo. And it has to do with raising a Timothy generation for the last days. E tem que ver com lanto geração de Timoteo pe último dia nan. And I say Timothy, I mean Timotheus also. Ora mi bisa Timoteo, mi que men e Timoteas nan tambe. All right? Ya? I have a couple of scriptures that I want to be reading. Mi tem par escritura como lo que está lezando. I'm going to invite you to stand with me. E mi ta pedivo por favor, lanta para comi. Okay, La let's read reverencia ne palabra. from 2 Timothy 3, verses 1 down to 17. Nós vai lesa de 2 Timoteo 3 de 1 para 7. Okay, and then I have others also we are going to be reading. E mi ta vai ting ang pari outro lang tambe que nós vai ta lezando. You should know this, Timothy. This is the Apostle Paul speaking, passing on the baton to Timothy. Sa kita apostol Paul papiando, pasando
Batong pa Timoteo. Yeah. You should know this, Timothy, that in the last days there will be very difficult times. Mas sabi esa aqui, Timoteo, kudeng e último dia ng tempo ng trabajoso lobing. Verse 2. Versikulo 2. For people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Pa sobra gente, lo tastimado dinang mis. Estimado di placa, gabado, arrogante, blasfemado, desobedecido na mayor ng ingrato y impío. 3. 3. They will be unloving, unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. Sin amor, irreconocible, Irreconciliable. irreconciliable, con mala lengua, sin dominio propio, grosero, odiador de lo que está bon. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. Traidor, imprudente, soberbe, más bien estimador de placer que estimador de Dios. Yep. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Nalota gente ng kuting apariencia de ta religioso verde, ma kuta ninga su poder. Evita e sorto di gente na aqui. They are the kind who work their way into people's homes and win the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires. Pa sobra entrenang, tienes nang kuta drenta den casa de família e tahiba como cativo mujeran débil. Carga de picar, lastra pa varios mal deseonan. Such women are forever following new teachings, but they are never able to understand the truth. Sempre ensinando e nunca capaz para llegar na conocimiento de verdad. These teachers oppose the truth just as Jans and Jambres, I guess you pronounce it like that, oppose Moses. They have depraved minds and a counterfeit faith. Y mescos cu Yanas y Yambres a opone Moisés, así ne hombre aquí también ta opone e verdad. Hombre con mente corrupto y rechazar en cuanto a fe. But they don't get away with this for long. Someday everyone will recognize what fools they are, just as with these two names. Ma na lo no hace más progreso pa sobra, na locura lo vira visto pa turende. Mescos ku esung di edos tan aya tambe a vira visto pa turende. Verse 10. 10. But you, and this is where the title comes from. But you, Timothy, but you, Timothea, certainly know what I teach, how I live, and what my purpose in life is. You know my faith, my patience, my love, and my endurance. Maabo, di nang ta e titulo. Maabo, asigi mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor y perseverancia. You know how much persecution and suffering I have endured. You know all about how I was persecuted in Antioch, Iconium, and Lystra. But the Lord rescued me from all of it. Persecución ng sufrimiento ng manera asociada kumi na Antioquia, na Iconio y na Listra. ¿Cuál persecución ng mi a soportar y for dinang tur Señor a librami? 12. Just Yes, and everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will suffer persecution. Y de verdad, tu rende que te desea vida vida santo de Cristo Jesús,
lo guardo perseguí. But evil people and impostors will flourish. They will deceive others and will themselves be deceived. Mas gente ng malvado y ganador ng lo vai de malo pa peor, ganhando y siendo ganhado. But you, there it goes again, you must remain faithful to the things you have been taught. You know they are true, for you know you can trust those who taught you. Abo, ate trobe, abo sin embargo, continua de cosas que vos hacía y a queda convencido de sabiendo de quem vos hacía nan. 15. De 5, You have been taught the Holy Scriptures from childhood, and they have given you the wisdom to receive the salvation that comes by trusting in Christ Jesus. e que for de infância vos conhecer a escritura nan santo, qual não por donar a sabedoria que ta riba na salvação por meio de fé que ta em Cristo Jesus. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Tu escritura ta inspira para Deus e ta útil para ensinança, para arrependimento, para Reprendimento. repreendimento, para correção, para educar de justiça. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Para a agenda de Deus porta perfeito, equipa para turbon obra. Let's also read Acts 2, 17 and 18. Hechos 2, 17 y 18. In the last days, God says, I will pour out my spirit upon all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Y los sucede en último día nan, Dios tabisa, que lo mi baixa de mi espíritu riba gente humanidad. Y vos soy hombre y vos soy mujer, lo profetiza. Y vos hombre nan lo mira visionan y vos anciano nan lo soñan. 18. In those days I will pour out my spirit. Those days is referred to the last days. Even on my servants, men and women alike, and they will prophesy. También riba mi servidor nan tanto hombre como mujer, lo mi baixa de mi espíritu den e dia nan ei. E dia nan ei, ta referi na e último dia nan. Y nan lo profetiza. Okay, Proverbs 4:23. Proverbio 4:23. Yes, we're reading the Bible today. Nos está listando Guard bem your a heart Bíblia. above all else. Again, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Guarda vosso coração riba turcos un dia mais. Guarda vosso coração riba turcos, para sobra esta é fuente de vida. 1 Peter 5:8. 1 Pedro 5:8. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sea sobrio, sea alerta. Vosso adversário é diabo, da canaron manera un leão que te grunha, buscando quem é por devorar. James 1:14. Santiago 1, 4. Temptation comes from our own desires, which entice us, tempts us, seduces us, and drags us away. Mas cada da guardo tentar, ora que é guardo atrair e seduzir dor de sua mes paixão. Romans 12:2. Romanos 2, 2. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good, pleasing, and perfect. E não seja conforme o mundo aqui, mas seja transformado por meio de renovamento de vossa mente, para você por comprovar que é bom e agradável e perfeita vontade de Deus. 1 Chronicles 12:32, the last one. Prome Crônica 2:32. From the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. All these men
understood the signs of the times, and knew the best course for Israel to take. E di e hamber nan di Isaacar, hamber nan kutaba tating comprendimento di e tempo nan, ku conhecimento di lo que Israel meste hasi, nan jefe nan tabata dosheng. E henter nan família tabata baudi nan mando. All right? Let's pray. Father, we Vamos thank you orar. for your word. Tata nos temabo danke po palavra, Help us this morning ajuda nos a emenda, to prophetically pass a on profeticamente passa over a vision. vision. A vision for these vision last times, Pa e último these tempo nan last aki. days. E último dia nan aki. Help us, Lord, Ajuda nos, Senhor, to plant a seed pa planta semilla in the next generation, Lord, de siguiente for them to generação, arise para não por lanta arriba, so they can go out para não por salibai, and help those e ajuda estão. whose heart is not given to the Lord yet. Cunan coração ainda não ordem entregar na Senhor. Somebody has to speak to that Um generation. ende tem papia que geração que And não. we pray that E nós está GSCC ora com GSCC, is a church então igreja that is spiritually innovative. que está espiritualmente inovar. Yes, that we will prepare ourselves Que nós lo preparamos mes and we will go e nós lo vai and reach out to this generation alcançar a geração in the aqui. name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you again, Father. Danke dia mais. Amen and amen. Amém e amém. Let's look at image 1. Vamos a imagem número 1. It says in the middle somewhere, but you. Kuta bisa pero abo. That's it, right? Pero abo. So I'm going to start with this list. Mita vai começar que lista aqui. Artificial intelligence, Inteligência artificial, mental health, saúde mental, political division, divisão político, social media, mídia não social, gender confusion, confundimento de gênero, wars, guerra, biotechnology, biotecnologia, depression, depressão, anxiety, ansiedade, loneliness, soledade, identity crisis. crise de identidade. Are these things unknown to you? E costan aqui, não está desconhecido They are na not. bolsa, não tá? And if it is not unknown to you, E se não está desconhecido para bolsa, then you understand that we are living in a time é hora bastante compreender que nós estamos vivendo de tempo where these things are happening que costan que está and sucedendo they're getting worse. e não está virando pior. I see an educator there. Those that are in education know what I'm talking about. Mita wak educador dan ki den mita bisabo estang ko ta educa nan sadi ki mita papia. So the question to us is, what's happening to our E generation? pergunta na nós ta ki ko ta sucedendo con nos generação. And then I also need to ask this. Anto mi tingo puntre sa ki tambe. Did God see this coming? Dios, ela wake ko akita bini The answer is yes, an E- absolute yes. e contesta ta un He si saw it coming. absoluto. Ela wake ta And bini. from the perspective of the Apostle Paul, E de perspectiva de apóstolo Pablo, we did not read that he predicted AI. No. nos no por alesa ku ela Predeci inteligencia artificial. inteligencia artificial. No, en sentas que vi. But he wrote something important. Pero ela escrevi algo importante. He understood the human heart. Ela compreende o coração humano. Are you here? Botei? Let's go deeper with the Apostle Paul now. Vai um tique mais profundo que o apóstolo Pablo. agora aqui. Verses 1 down to 9 from 2 Timothy 3, Versículo 1 de 9 de 1 Timoteo 3. we will see that the last days Nos pomira que o último dia não is really a battle for the heart. tá batalha pe coração não. Because Paul does not mention governments in that list. Pastor Pablo não tá mencionar governo de lista aqui não. He does not mention Rome in that list. E não tá mencionar Roma de lista aqui não. He doesn't even mention technology, E não tá nem mencionar tecnologia, nor economics, nem economia, or inventions. of invenção não. No. Não. Let's read verses 1 and 2. Vale esse versículo 1 e versículo What 2. does he describe? O que está descrevendo aqui não? He is talking to Timothy, Está papiando com Timoteo the aqui não. next generation, É seguinte his geração de protege. su protege. He says to Timothy, Está bisa Timoteo. you need to know this. Oh,
Masabi esaki. You need to know this. Masabi That esaki. in the last days, Kung e último dia ng in other words, tempo ng your days. den outra palavra, den bos ng tempo, Yeah, because I am almost done. I'm almost going here. Pastor Pablo está avisando, tá kasi klapa ba This is 2 Timothy. Eta kita papiano na Timoteo. In 1 Timothy says, I'm fighting the good fight of faith. Den Timoteo, eta bisa mita lucha, bon lucha, di fe. In 2 Y Timothy, den 2 he Timoteo, changed the tone. eta cambia tono. He says, I fought the good E fight. di mia lucha, bon lucha. He was dying. Eta bata He knew bayendo. that his days were close. Eta bata saco su dia, não bata cerca. And he knew that he had to prepare Timothy for what's Y eta coming bata next. saque mestera preparar Timoteo para lo que está Says to him, viniendo. you need to know this. Eta bisa, mas sabe essa aqui. I'm about to die. Mita kasi babay. I fought the good fight of faith. Ma lucha, bon lucha di fe. And you need to continue. E a botingo sigue. You need to understand Botingo compreender. that in the last days, Kung den último dia ng things are going to be really difficult. tempo ng trabajoso lobin. And he says in verse 2 something. Ante bisa den versículo 2 algo. He says, people. Eta papia inana di gente. He does not say technology. E nota papia di He does tecnologia. not say governments. Enta bisa gobierno. He does not say inventions. Enta bisa invenção. He says, people. Enta bisa gente nang. People become lovers of themselves. Gente nang tabira estimador ng People will become lovers of money. Gente nang lo bira estimador di plaka. People, they are proud, but they are going to get worse. Nanta orgulloso, pero na lo bira pio. People will become abusive, Gente nang lo bira arrogante. ungrateful, Blasfemador. without self-control. Sin dominio propio, desobedecido no And they mayor. will love the pleasures of this world more than they are lovers of God. E na los time placer de mundo que muito mais con antas time cosas That de is Dios. the reality of this generation. Essa é realidade, é geração que nós estamos vivendo. And Paul says, people. E Pablo tá para pedir. Anybody here? Não. So the issue is not what surrounds us. Das é problema, não tá turcos que tá rondo de nós. No, the issue is what rules us. Pero el problema tá lo que tá gobernanos. Amen? Amén. If you No, don't no say- siendo gobierno, sino lo que está gobernanos, lo que Yes. nos gusta. So look at Matthew 15, verse 19. Juan Mateo 15, versículo 19. This is Jesus. Essa aqui está Jesus He papiando. says there, from the governments. No, he doesn't say that. Wake up, guys. Esta vez se nampa sobra for di governo. No. No, e non tabi se sei lantariba siya na. From your iPhone. Tipo iPhone. No, Fro- tabi no, se sei from AI. di AI, No, from biotechnology. di biotecnologia. No. No. What does he say? Kika tabi sa From the heart pa sobra for di coração. comes what? Tasalikiko, Evil thoughts, pensamento murder, malo, adultery, matamento, all adulterio, sexual immorality, fornicación, theft, lying, ladronicia, and slander. testimonio falso y This is what calumnia. Jesus says. Esa kita lo que Jesús está He bisa. says, people. Esta bisa, endenan. In the last days, Dende people. Último día, endenan. Look at James 1:14. Wak Santiago 1:14. Temptation comes from AI. Tentación también di AI tabi sa inang. Temptation comes from governments. Tentación también di gobierno. It comes from the bars. Esta bien di barnang. Di Biotechnology. biotecnología. No, where does temptation No, come di from? onde tentación kita bini. It comes from our own desires. Eta bini di nos propio passion nang. Eta guardo atraí y seducí dor di mi mes passion. Which Un passion entices di mi us mes. and drags us away. Kuta hibanos leu for di turcos di Dios. Look at image number 2. Wak e imagen number 2. And what we see there are amplifiers of this generation. Y lo que nos estaba aquí nanta Amplificador nang. amplificación Amplificador nang. amplificador nang. And every generation generación aquí. has their spiritual battles. Y cada generación tiene batalla ng spiritual. In the 80s, we had our spiritual battles. De 80 nang nos estaba tating nos batalla ng I spiritual. was part of the enemy's camp. I was the DJ that would rob the youth from their parents. Mi tawa ta parte di campo di enemigo. Mi tawa ta DJ ko ta horte juventud di nang familia nang. And in 1987, Y den
1987. It was December, to be Estaba- exact. Ta dezembro pa mita exacto. 1987. Den 87. I played for 20 minutes and I charged them something over $100, something like that. Matoka 20 minutos y me cobran más de $100. Coming out of that party, Saliendo de fiesta aí, on my right side, na mi banda they derecha, raped a girl. dan tapa ta rape mucho mujer. And I was part of the gang Anto ami tava ta parte that de put that party together. ko a 13 And I fiesta was que not in junto. Christ. E ami não tava ta den And Cristo. when I saw that, E ora ma wa que sei, I said, no more, mabisa no más. no more. No más. God was preparing my heart. Deus estava ta preparando mi coração. And that was the last gig that I played. Esse aí tava te I último retired. fiesta como toca, I mas never retirar. went back to play. Nunca mais vai tocar mais. God was taking me to somewhere, and Deus estava I te didn't levando even know. caminho. E ami não tá ni sabe Deus. Normally, I come out of the parties in such a way that I don't see and notice nothing. Normal mi ta sali de fiesta, ko sin wak ni mira nada, mi ta di sali bai. But that day, I noticed that. E dia ei ma wak sei. I couldn't help but notice Mi no por a queda sin a this reparar. girl was raped by somebody. E gente na e mucho mo que abordo e And I said to myself, if the party was not there, this would have not E happened. ma bisa mi mes bosasi e fiesta que não asoso de e coisa que lo não passa que mucho mo And tampoco. maybe when I was playing whatever, it triggered something in this raper. E ma pensa que porta ora mi Rapist. tava ta pone e cantica nan porta ela hasi algo den coração de homem que vai repe. So every generation has its spiritual Dos battles. tur generação tinham batalha nan espiritual. We also had our amplifiers. Nós tava ting nos amplificação nan também. Yes, we didn't have AI. Nós não tá ting AI. We didn't have social media. Nós não tá ting social We didn't even media. have internet. Nós não tá ting internet. But we had the parties. Pero nós tá ting fiesta nan. And all that you see on your iPhone today or Samsung, whatever it is, Tu lo que bota We did it iPhone, live. Samsung, nós hacía live. we did it in person. Nós hacía en persona. We had our battles. We had our things. Nós também tá ting nos batalha nan. We had our amplifiers. Nós tava ting nos amplificação nan. Right? So take AI in this case. Deus toma AI de caso que não. Technology that can think, Tem tecnologia que pode pensar, it can learn, é pode sonhar, it can assist people in many é tasks. pode assistir ainda de outra tarefa não. Now listen to this. Escute isso aqui, ó. It is a wonderful servant, Está servidor maravilhoso, maravilloso, but it is a terrible master. pero é maestro terrível. Biotechnology. Biotecnologia. That's another amplifier there. Esse aí tá outro amplificador que não. This is technology that improves or changes living things. Essa aqui tá tecnologia que tá derecha, Mejorar. mejorar, of cambia, Costa que tá viva. vivo. It could be a tree, E it could be a porta- plant, it could be an animal, and it could be Mata, humans. é porta animal, é porta humano. Examples. Ejemplo não. Insulin for diabetes. Insulina para diabético não. That is what they do with biotechnology. They improve these things. It's Esse aí não good. tá assim com biotecnologia, não tá assim é coisa que melhor, esse aí tá bom. Gene therapy. Um, Terapia de gene. geno, Gene. Cancer treatments. tratamento de câncer. All these they fall under biotechnology. Tudo é coisa que tá caibo de biotecnologia. Laboratory grown skin for burn victims. El laboratório não tá cresce cuero riba gente não com agora queimar. Yes? Bom, I'm say bom. Nanta cultiva cuero para usar riba víctima ng kwa kima hopi malo. Right? Biotechnology. Fertilidade. Fertility treatments. Trato não para fertilidade. We even have the therapeutic peptides. Nós tem hasta peptide tan terapêutico. Yes? Amazing blessing, Bendição grande, but it requires biblical wisdom. pero está requerir conhecimento bíblico, I sabedoria mention bíblico. these things as an education to us as a church. Me também mencionar coisas aqui como educação para nós como We don't want to be igreja. the generation like the past ones that said, internet is the devil. Nós não que tá geração mas passaca bisa internet é diablo. Or the generation before that, the TV is the box where the devil lives in. Of geração promeca bisa televisão te que diablo tá bibading. Right before COVID, Promeco COVID, people were still saying that the internet is the devil's. promeco COVID,
Ainda ainda tatabisa ko internet e diablo. When we entered COVID, Ora no sa 30 COVID, all my colleagues, turmi kolega nang they were using the internet nantawa ta usa to preach the internet. gospel. Pasinha e evangelio. So we need to be wise Dos nos meseta and not sabi. to call the things Anto no yama kostang for the devil, pa diablo. and they are not. Ora ko na nota. Okay? Bastante comprender. You understand me? Okay, now social media. Our social media. It connects millions of people. Esta conecta millones de gente nang. Last night, I connected with Miguel Frances. Ayer anoche me conectar con Miguel Francés. In the 80s, that was impossible. Den 86 tata impossible. You have to wait for a letter to arrive to know where they were Vamos a month po ago. un carta llega pa bosa una nang tataluna But pasada. I was able to know at that moment where he was. Pero en el momento mi taba ta sa unde And tata. I could even greet him. Anto mi pora salude. Are you here? Bote Social media. social media. It connects millions of people. Esta conecta millones de gente nang. But it can also amplify comparison. Pero e po amplificar Comparación. comparación tambe. It can amplify pride. E po amplificar It orgullo can tambe. amplify loneliness. E po amplificar soledad tambe. It could amplify addiction. E po amplificar adicción We are tambe. learning of new addictions nowadays. Nos está enseñando de adicción na nova hoy en In día. my time, when you when you say the word addiction, automatically people think drugs and alcohol. De mi tempo, ora po pape de adicción de viaje Yeah. na pensa de ba droga y There alcohol. is addiction to pornography Pero nowadays. no, hoy en día tiene adicción na pornografía, Uh-huh. Social media too, screen time. na social media tambe, bo tiene screen time. So we got to be careful. Screen time tambe, bo tabira adicto na je. Mhm. Nos tingo Are you tener here? cuidado. Yes. Political division. División político. This division has gotten so bad É divisão aqui na bira sina malu, that we have stopped seeing each other as neighbors. que nós stop de wak outro como vizinha. And this is also in the church. Antes aqui tambe tá den igreja. If you are this color and you are not my color, we are enemies. Si bote coloque, bon te coloco mitad, anto ami cubo, What is that? Está pa Kiko. I know I cannot talk to this person. Ah, não, meu papai que anda aqui. We, are you here? Botei. These are amplifiers, again, costan kita of this amplificación generation. de Mental generación aqui health, salud mental, okay? Anxiety, ansiedade, depression, depressão, hopelessness, falta de esperança, isolation, isolação, identity struggles. problema não com identidade, You know, luta. as we speak right now, Você, mientras nós estamos papiando agora our aqui, youngsters, nós jovens não, young adults, adultos jovens they não, are carrying invisible battles. não está ribando batalha não invisível. And the question is, who will go out there and help them? E a pergunta está, quem tá vai sair vai Are you even aware of this battle? A vos não hasta conhecer a batalha não aqui com anti. The church, A igreja, at least I want to think that GSCC at least a mim que pensa que o must GSC become a place of healing, meste vir lugar de sanação, must become a place of the truth, meste vir lugar de verdade, must become a place of compassion, meste vir lugar de compaixão, a place of prayer, lugar de a oração, place of wise support. lugar de sostém, pero com sabedoria. Anybody here? Entende que tem? This thing about gender ideology, É coisa que de ideologia de gênero, can we answer all these questions? nós por contestar toda pergunta, não? When somebody comes with their deep identity questions, can you answer them? Ora ainda não aqui vini com uma pergunta assim na profundo de lo que não tá pensa tá na identidade, bo por contestar e pergunta não. Or all we know is if you do that, you will go to hell. Of tudo lo que nós pobisa não tá, se bota assim, bota para inferno. It is true. É verdade. But ask yourself if that truth can heal at that moment. Pero puntra bo bem, é verdade, se pobisa não é verdade, ei, se aceita para ajuda não sana não no momento, ei. Purpose, Propósito, human design, desenho God's humano, image, all these imagen things, de Deus, tudo é costa they aqui. fall under gender ideology. Não tá cai bo de ideologia de gênero. Now, I mentioned the whole list of amplifiers there. Mas mostra tudo ali, And there's even more. tudo e tem hasta mais. Now, you need to listen to this Botinho escuta isso and aqui. listen carefully. Escuta bom. None of these things here Nada de costa aqui are real enemies. tá
enemigo ng real. They are just amplifiers. Nanta gis amplificador nang. They can amplify the good Nampo amplificar lo que tá bom, or they can amplify the bad. of nampo amplificar lo que tá malo. You know who decides Bosa quem tá decidir se if aceita it's going to be susode? used for good? Se tá vai usar or para bad? bom of malo? We. Nos mes. No we, them francês. No we na francês. We, me, you, We. and I. We. Amen. Are You you here? and I. No we DC. You and I. Maling, mi não tá pisando para o França, não? Não tu me. Maling tá quente vai 3 lunas disparsego on. Tá cabeça, pastora confirma mi viaje. Anyway. I'm not sending you to France, Amaling, because you will say, yes, Pastor, just confirm my trip again. Maling like to go like 2-3 months away. Do we understand what I'm saying? Pues anda comprende. Can we distinguish the things? Nos por distinguir costa fe otro. All these amplifiers are happening as we speak. Ture amplificación ang aquí ta susodiendo. But they are just amplifiers. Pero nanta amplificador. They can be used for the good. Nampo waru sa pa bong. They can be used for the E bad. nampo waru sa pa malo. And we And are in the middle of that. Tame me idea sa aquí. We allow these things to enslave us, Nos ta permitir que costan kita si nos or vira we allow esclavo. ourselves to master them. Of nos ta permitir nos mes pa nos maestranan. All right? Vira nang nos ta vire maestro di banang. Now you have to understand how the devil works. Awo botin comprende con e diablo ta. Having all these amplifiers. Teniendo ture amplificación ang kinang. Look at 1 Peter 5:8. Wak Pedro 5. How does that devil works? Con e enemigo e tatra. He goes around Eta Byron. like what? Manera kiko. Like a roaring lion. Manera un león kutagrunya. How does he go around as a roaring lion? Con eta Byron mane un león Seeking. kutagrunya. Buscando. Seeking and seeking. Buscando, buscando, Seeking buscando. what? Buscando kiko. Whom? Ah, People buscando again. quién? Whom he may devour. Gente eta busca pa wak Notice that he is seeking. Busca. Wak bong paso ta busca eta busca. Yes? In other words, he cannot simply devour. Con otra palabra, no podis llega a devorar. Before he can devour, he needs access. Prome que bin devorabo este bo acceso. So before access, he's looking for access. Tapesei prome que accesabo. Like a eta lion, he's looking for busca. access. Acceso, quem tá vai do Access nami? to our hearts. Acceso na kiko na nos coração. Tell the one next to you, he's looking for our hearts. Bises humani boy, tá buscando nos coração. Let's look at image number 3. Bawak imagem número 3. Let's look at this illustration. Bawak ilustração Do you aqui see your heart there? Botawabo coração. Our heart is there. Nos coração tá pintado. And our heart is like a house. Então nos coração tá mane casa. And every heart has doors. E cada coração tem porta nang. Do you see those doors there? Botawak porta nang ina. Some doors are open Algum dinanta abri and some doors are closed. e algum dinanta será. For certain things, you need to have your doors open. Pa cierto coisa, não vou se timbo porta nang abri. For other things, you need to keep them shut. E pa outro coisa, não vou tenho cuiabe tirafo. These doors, Dale será tirafo. they include pride. Nanta incluir e porta nang aqui orgulho, Yes? Rejection, rechazo, insecurity, inseguridade, fear, medo, lust. perdição. Lost que man passion. Paixão, Passion paixão, pa cos malo. paixão. Let me park at lust a minute. Lagami parque a mim mesmo que dá na paixão um rato. The devil goes around E diabo tá bairond, looking for somebody to devour. buscando ende para devorar. And you have your iPhone in your hand. E botimbo iPhone de momang. And in the iPhone, you have amplifiers. Anto dengo telefone boting Lust material. L-U-S-T material. Lust material, material. material de paixão. Yes? And you have the lust door in your heart E boting wide e open. porta de paixão assim aqui. Mane sliding door. Abri. So the enemy has no challenge with you. E inimigo é ori. You are an easy prey. E não tem reto cubo. Paso bo porta tá ancho abri. Bota fácil pegar. He hits the algorithm
Eta just dal algoritmo. Because that's where you park. Paso te inamba parquear. That's your pattern. Ese aí tabo patrón chi. Whenever you open your iPhone or Samsung, it doesn't matter. E ora bo abrir bo telefone, Samsung, iPhone, lo que sea que And tá. as you slow in certain places, Psalm 1, E ora bo passa slow riba cierto costa. you look first, Bota wak prome, you listen next, bota escucha and después. then you sit down. Ante ora bota cai cinta. When you sit down Ora bo cai cinta at the amplifier of lust, na amplificação de paixão. the algorithm knows E algoritmo sa. that you have an open door. E saco bo porta da An anjo open door for lust. Porta abrir To be pa specific. paixão. Bata mais Naked específico. women Mulher dan su or nu. naked men Of homem dan su nu. or whatever it is. Of lo que sea que tá. You like parking there. You like sitting there. Bota gusta parque dal cinta. And through your eyes, Ando dor di bo wo na. it enters your heart. Eta drenta bo coração. Unforgiveness Falta de is perdão. also an open door. Também um porta Can abrir. be an open door. É por vir porta abrir. Bitterness, Amargura. greed, eh, golosidad, Golosidade. control. Control. That is all these potential open doors. Tu essa que nanta porta não potencialmente abrir. And they're supposed to be closed. E nanta supposed de tá cerrado. Who controls that? A outra quem tá controla You esse and aí? I, we control that. E a mim tá nós tá controla essa The aqui. enemy goes around Inimigo tá vai looking to find an open door. busca pa a porta não abrir. You are the one Per tabo te sum. responsible for your Tu tá doors. responsável pa bo porta não. You cannot blame nobody. Bom, po tu na yo ende falta. God says, if you're willing, I will do this and that. Deus te avisa se bota dispuesto a mim po ajudar você a tur. Who controls what God does or not in your heart? Quem tá controlar lo que Deus tá hace ou não hace de meu coração? We. Nós mesmos. God is not a usurpador. ¿Cómo dice que en buen inglés? He does not rob our will. E não tá bem horta nos vontade. Satan does, not he. Satanás tá He se asks you if you want. No Deus, Deus tá puntrabo If you want, I will come. se boque me tá bem. And I will dine with you. E a mim lo come. We will como. dine with each other. Nós lo come junto. And you will experience my glory, Abolo my experienciar mi spirit, gloria, mi my espírito, power, mi poder, my anointing, mi unción, my freedom, mi my libertad, will, mi my voluntad, power, my healing, my mi deliverance. poder, mi But you need to sanación, be mi willing. liberación. Pero vos está dispuesto. Amen. Are you there? Botei. Come on, guys. Give God praise this morning. Dona Dios alabanza vementa. The enemy is not looking for your phone. Enemigo no te busca bo He teléfono. is looking for an open door. Eta busca coração, porta abrir And del the coração. phone helps him to find it. Anto e telefone te ayude a e coração. AI does not porta. create pride. AI no te crea orgullo. No, it No. magnifies it. Eta magnifique, assim é mais grande. Nunca vas a escrever un rapport, de repente vas a traer un rapport, mami, yo, o qualquer professor. You never make a report, and now you make your report better than any professor. Doe een trabalho. Espanta. Your manager gets frightened. Kijk, escreve por escreve. This guy couldn't even write. A mim lo chamei, disse, lê esse rapport para mim. I would call him and say, read the report for me. Vou ler esse rapport para mim. Can you read your report Ele for vai me? stutter. Because he's vai going to pegar. he's going to Ele não stammer. crê. He's going to get stuck Ele because não he traz didn't esse make rapport it. aí. He's not behind that report. AI atrae. AI made it for him. Vim este rapport para impressionar me even para mim salarisverhoging. I need a report to impress my boss so I can get a salary increase. Filósofo chino escrevia babo. A Chinese philosopher wrote it for you. Bom escrevi. Very well. Pero bom escrevi. But you didn't write it. Ando orgulho aqui, tá? And what happens to your pride? Aqui mas escrevi aqui. It goes up yonder. Yeah? Hello, that's advanced English. Yeah? Yeah? By full arriba. But all the way. AI did not create pride. But AI no crea orgullo. It has the ability to magnify Pero pride if you don't tem control it. habilidad But it para is assim good. virar mais orgulhoso se você não controle. Pero AI tá bom. Let me tell you what I use AI for. Lagami bisabo pa kiko amita usa AI. I write what I want him to write. Amita escreve lo que mi que pa I escreve. just throw in all my concept, thoughts, inspirations, and Mita tira whatever. turbi concepto, inspiração tu cos And denje. it will be a text like this. Anto elo tá coisa largo. If you read it, Se você
you will find my heart, vos lo hallas mi corazón, but in a disorganized way. pero de una forma desorganizada. And I would tell AI, listen, Entonces lo mismo dice a escucha, this is my heart. sáquete mi corazón, I want to communicate this. mi que comunica es Can you aquí. organize my thoughts? Vos podés organizar mi Can you help pensamiento, me with the right words? vos podés ayudarme que palabras eran correcto. Now you are a master A vos ta over maestro, the tool, riba equipo. and not the tool Y no que a equipo, master over you. está un maestro riba vos. ¿Están a comprender? You understood? Diferencia grande entre dos cosas. There's a big difference between these things. Politics does not create hatred. Política no te crea odio. It just exposes it. Esta diz expone lo que vos tienes dentro. Yeah. All along it was there. Sempre está aí. Politics just came and switched it on. Política a bem, então pam, bolusa sempre. Suddenly we see De repente nos mira, that you are not really a Christian que yet. echt, bonota cristiano Because ainda. colors, they affect you. Passou coluna está afetado. Aha. Você está aqui, Mika, man. You know what I mean. Social media doesn't create insecurity, Social media não está crea inseguridade, but it often feeds it. pero está dune de come sim. Technology is the amplifier. Tá é sunco tá amplifique. That's what I'm saying. Ese es lo Technology que me is the dice. amplifier, Tecnologia tá é amplificador. but the dessa heart aqui. is the battlefield. Pero te coração tá é campo de batalha. And we are more than conquerors in Christ E nós Jesus. está mais que o vencedor em Cristo Jesus. Amen. Amém. Amen. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. The Bible keeps saying, Bíblia está seguindo bisa. image 4, Imagem 4. guard your heart. Cuida o coração. Above all else, guard your heart. Riba tu outro Let's go to the verse first. Cuida o coração. Vai no Guard versículo your primeiro. heart above all else. Cuida o coração, riba tu coisa para mim. Vai no versículo. Provérbios Provérbio 4, 23. Cuida o coração. Above all else, guard your heart. Why? For it determines the course of your life. Guarda o coração, riba tu coisa. Pa Kiko, pa sobra eta e fuente de vida. Yes? You need to guard it, not because God is trying to limit you. Botem que guarda, não pa sobra Deus quer limitado. No. Não. He's saying there, E out of your heart, everything comes out of it. tu costa sali di bo coração pa And you, cuide pa lo que tá drenta. in the midst of all these amplifiers, guard your heart. Tu recostan aqui com porasi, costa malo cresce de mo Every coração. decision comes from the heart. Passo tu decisão tá sali de bo Every coração. relationship comes from the heart. Tu relação tá sali de bo Every coração. temptation comes from the heart. Tu tentação tá sali de bo Every coração. ministry comes from the heart. Tu ministério tá sali Every de bo calling coração. comes from the heart. Tu chamada tá sali Every de bo prophetic coração. word comes from the Tu heart. palavra profética tá All sali these de bo things, they coração. flow from our hearts. Tu recosta que tá flui And sali I de nosso need to coração. watch it. E me tenho cuida meu coração. Look at image 4. Uac imagem 4. Yes, we have open doors, Claro, não te importa não abrir. but we also need to, like these doors, like pride, rejection, and all of that, if they're open, I need to close them. Pero with the word of lo que God. está orgullo, que mais? Rechazo, que tu recone. Cultura costan malo, né? Nós temos que será e tem e porta não aqui será. So I close the door of pride with humility. Mita será e porta de orgullo sendo humilde. So when the devil comes and tries to enter into the door of my heart, Pa hora que diabo vem por dentro de meu coração com seu orgulho, he will find humility. ele haya The humility of the Spirit of God. humildade, The humility of Espírito de Jesus. Deus, de Jesus. But if you're not spending time with the Lord, Pero se você não está passando tempo com o Senhor, you fall into the default of your flesh. bota cai de lo que bo Our carne flesh is deseja. loaded with pride. E nos carne está llena com orgulho. If you don't come to church regularly, Se você não está bem If you don't read the word of God, regularmente e lê essa boa palavra you don't regularmente, worship, você não está adorando and your Deus, choices are poor, então, boa escorrência não está vira pobre. you're going to have a mix of open doors that should be closed, Você vai ter mescla de porta não abrir com mesterta bata será. and all these will be potential help. E tu recostan aquilo tá ajuda não potencial para ajudar você chega e não. Are we here? Botei? Do we understand this? Nós está compreendendo isso aqui. So we need to guard our hearts. Então nós temos que cuidar nosso coração. These are the things I need to be watching continually. Essa aqui te costa There como is mês work to te cuida do. me mês de dia continuamente para só tem trabalho para fazer. Yes, yes, yes. Anybody Sim, here? sim, sim. Tem que tem? There
There's an important observation that I made also. Tem observação hopi importante como assim também. Let's look at image number 5, E vamos a imagem número 5. and that is the strategy of the enemy. E essa aqui tá estratégia de inimigo. And on Wednesdays, I've been talking about how he attacks us. E ribe já razão não, mas binta sinha de com eta I'm atacando. busy with a series, Mita beisa com a série com eta atacando. and we finished, I think, last week or 2 weeks ago. E me quer essa semana passada, Series duas number semanas 3. passada, mas acaba com a série número 3. And you know the progression. E você com eta progressar. Yeah, so was on tour to Binjarason. Because you all come on Wednesday, so you know. So there is Satan, Dus ata Satanás não. our enemy. Nos He inimigos. starts at the top, Eta começa arriba. and he speaks to the principalities. Ante ta papia que principado não. They influence regions, Nanta influencia territories. região e território não. And for instance, he will use a lie. E por exemplo, eta usa ganhamento. Yeah, that's one of the schemes. Essa é um dos A lie. de seus esquema não, mentira. I need them to believe that they don't have to marry. Miting Marriage is ouderwets. panang miting pa convencer ng panangkere kung não tenho casa, paso casamento I ta need them to believe that there is no God. Miting ko Lies. panangkere kung não tenho Schemes. Dios. Mentira nang. Yes. Esquema nang. The principality, E principado, that is his task. essa é sua tarefa. I have a lie. Mitiu mentira. And now he has to distribute this lie E all the agora- way to us. E tenho bem distribuído Where again, my mentira heart? aqui na nós. Na onda trove de nos corações da trece. Você anda aqui se é qualquer coisa interessante, você cansa você. Are you here? Is this interesting or it just gets you tired? Satan wants to lie. Satanás que ganha. He says, principality, Ito bisa you principado. who are over Aruba, Bonaire, and Curacao, Abo ko tari ba aruba let's ko push this lie down. Bam push mentira kinabaw pa nang. And he uses institutions. Anto ito usa instituto nang. What kind of institutions are we talking Que about? tipo de instituto na nos papiando de Government, governo, education especially, educação Media. especialmente mídia, religion, religião, economy, entertainment, economia, technology. entretenimiento, tecnologia. And then you have those that create culture. Ante ori boti estang ko tabay anto crea You need to cultura. come on Wednesdays to follow this. Bo but meste it's binjara in so Ephesians pasige 6, ko nang kiperta ding Efesio nang 6. right? See? The powers, E poder nang they are over the institutions. nantariba institusyon nang. Your child goes to school Boyuta ba school? and they have books there Ante natin buki nang teaching them there is no God. sinyando nang kono tin Dios. There is monkeys, Ting makako, apes, monkey nang, makako nang, that we come from apes and monkeys. apen. Kono sta bin di apen e di monkeys. Pues anda a comprender cosas. Yeah? Planet of the Apes. The idea is to bring a lie in E and make it a idea- culture. A ideia ta 13 engaño din e hacia bir cultura. Yeah? So the ruler of darkness, Das es kuta guia escuridad he has the task. They have the task to Nanti create, tarea. shape culture. pa crea cultura ng Yeah? digayamiento. Yeah. A culture that there is no God. Cultura kuno A tin Dios. culture Cultura that we come from the monkeys. kuno sta bin di macaco. Yes? And then that culture attacks individuals, families, and next generations. Ato e cultura kita ataka individuo ng família e generação pa bin. If you're part of one of these institutions, Si bota parte di undi be careful not to be used as a channel for this. Tiene que dar para não usar como canal pesaki. Ano, daga na bon sanki na si mi bay makweawa. Oh no, I win a lot of money here. Uh-huh. So if I leave, You have to make a choice there. e ori botin quase uma escorrência missão. Hello. Or find a way Of hay uma maneira to be used by God para and not guarda usado de Deus e the não principality. dor de principado não. Você está aqui sim? Are you here? So once it is a culture, Uma vez que tu cultura, we experience the attack. nós está experiencia ataque não. It attacks identity, it Eta- attacks the minds, it Eta attacks the ataca wills, the emotions, identidade, mente, our heart. voluntade, emoção e nos families coração. and generations. That's how it is. Família não, e generação não, assim está.
And 2 Timothy 3 Y 2 Timoteo 3, gives us an idea tadúnanos una idea of a culture de una cultura that has said to God, we don't want you. que avisa a Dios, a mí no quiero. Basta aqui sim. Lovers of themselves, Estimador de lovers of money, estimador de plata, proud, abusive. orgulloso, ungrateful. abusivo, That is a culture. That's desagradecido. normal. Esa es una cultura. This esa is es what we normal. believe in. Esa que lo que This nos is how we quiere den. act. Así nos está comportar. And 2 Timothy 3 Ando 2 Timoteo 3, simply shows us a culture que diz mostra nossa that cultura has been shaped que aguardo forma in a way where God is outside. de forma que ainda Deus está queda a fo. Now, I'm not here to bring fear to us. A No. mim não está aqui não para trazer medo na nós. We Não. ne- What I'm trying to do is that we need to start discerning. Lo que me está ensinando nós para nós começar a We need to discernir be e like gostar. Issachar, the sons of Issachar, Nós to precisamos ayunar understand de the Issachar. times we're in. Que nós está compreender tempo não que nós Any está sons vivendo. and daughters of Issachar here? Tem o homem e o mulher de We have to understand the times. Nós temos que compreender tempo não. My priorities are all over. Mi prioridade tanta tur I caminda. need the Word of God to set my compass in the right direction. A mí mester palavra de Deus para pôr mi compás Yes, en praise God. direção I correcto. don't- Dios ando nada Amen. aplausi. Amém. Huh? Glória a Deus. So it is about discernment, not bringing fear to us. No. Que como que assim, trazer discernimento, não medo. Yes, and verse 10 of 2 Timothy 3, E versículo 10 de 2 after Timoteo showing 3, us a culture without God, después de mostrarnos una cultura sin Dios, God says, but you. Dios está avisado, And pero here it a speaks vos. to you. Aqui You na and papel I. cubo, You, había a mí, you, pero you, a vos, you, pero you, a vos, but pero a you. vos, pero a You vos. are not like that. A vos no está así, na. You are different. A vos está diferente. You have been discipled. A vos guardo discipular. You're going to a good, grounded church in Christ. Vos está vai bom igreja que está bom You have plantada been em discipled. Cristo. You know the Va truth. guardo discipular e vou conhecer verdade. But you, Pero a vos, there is where everything changes. em nantur costa cambia. Paul never told Timothy to run. Pablo nunca disse a Timoteo corre, bobai. After giving him the list, he didn't tell him, run for your life. Depois de tu na lista, e não avisa atende, corre para bobida. Hide. Esconde, Escape. escapa. Go to Klein Curacao. Vai cruzar aqui. No. Não, Go and fight the culture. No. vai a cultura. Não, em vez de He ser, says simply to him, but you. ela disse simplesmente, pero And the a vos. Apostle Paul says to him, you Pero have abo. followed. You have followed. E apóstolo Pablo disse, a vos You know what seguir. that term is? Você aqui que sei que é It's a technical term. É uma terminologia. You have followed Tecnológico. belongs to being discipled. Vou ter seguidor que armen, que vou aguardo discipular. Are you here? Botei. And Paul says, you have followed my teaching. E Pablo disse, vou a seguir minha ensinança. Paul says, follow me as Pablo I bisa- follow Christ. Seguir minha maneira, seguir Cristo. So when he says, you followed me, Ora bisa, vai seguir me. it is as good as following Christ. Tá mesmo bom que seguir Cristo. Can you say to somebody out there, follow me as I follow Christ? Vou pôr isso em de fora entender, seguir minha The maneira, Apostle Paul was bold. Apóstolo Pablo estava franco. E ainda dice, eu não bise com mes, pastor. Mi não está correndo auto, me nem está. Some people say, I better don't say that because I'm not driving the car as I should. E bachata nango me atende, nota de Deus. And those bachatas that I listen to, they're not from God. Estava piano de 3 para 5 mulheres. I'm talking Cada about homem. being with 3 to 5 women. Every man has E them. llora todo dia. Huh? E está amargar. Llora todo dia, amargar. Ai. The bachata makes you cry every day like you're bitter. The words in a bachata is always bitterness. Crying, Ora wat um DJ. missing a woman, E sonido de minha cabeça. with a lot of sound in your mind. Can I tell somebody out there, follow me? Mi pobi suende foram seguir minha As I maneira follow de seguir Christ. Cristo. You know what you're seeing? Você aqui bota bisa? If you look at my example, you will find Christ. Se boak bo mi exemplo, If bota you a follow Cristo. my way of living, you Se will você seguir find minha forma Christ de vida, bota a Cristo. without preaching. Sim,
predicar. You just follow my example. Just siga mi ejemplo, sin predicar. Do you see that? Bota o que sei. So the Apostle Paul says, you have followed my teaching, Apóstolo Pablo my dice, conduct, bota seguir my mi purpose, enseñanza, mi my conducta, faith, mi propósito y my mi fe, patience, mi paciencia, my love, mi amor, my perseverance. mi perseverancia. He went over to even saying, you know my battles. Él dice, vos conocés mi You batalla, know nan. my Vos struggles. conocés mi lucha, nan. You've seen these things Awa que costan aquí. and you can follow them. Ante vos seguir, nan. Você não que coisa aí? Hasta Can you tem see seu that? momento de That debilidade. even in a moment of being weak, Timoteo, no problem. Follow Timoteo, me. no problem, So seguir dem me. in batalha nang, mita batalha Because nang. in na my rodia. battles, I battle them Mi on nota my knees. subi Facebook tira palavra para you I ende. don't go on the Facebook Na be mi preaching rodia, words mi for ta everyone. batalha, I mi battle batalha it nang. on my Com knees, adoração, with com worship, oração, with com a prayer, palavra de Deus. with the word É of sunca God. começar a boa obra de The one mim. that started the good Lo work que in me da claro né. will finish it. Seguir-me, Hallelujah. mané, me seguir Cristo. Follow me as I follow Christ. Minha atitude não está My sub e barra. attitude doesn't go high and low. Mi nota bipolar espiritual. I am not bipolar Mitad quem spiritually. mitad em Cristo. I am who I am in Seguir-me e Christ. botar em Cristo. Follow me and you will find Christ. Aleluia. Hallelujah. Wow. Wow. And he was telling Timothy, Timothy, Y está avisando Timoteo, Timoteo, you follow these things. bota sigue costan aí. In other words, Timothy allowed himself to be discipled. Dus Timoteo a permitir su mes guardo discipular. He prepared Timothy for this kind of pressure, Ela prepara Timoteo for this kind of generation. para el tipo de generación aquí. Yes? Sí. And people, this morning, Y pueblo, This is my aumenta. burden. Esa aquí está mi carga. we need to wake up as a church. Nos mes delante arriba como iglesia. Yeah? We have been too busy with me, myself, and I. Nos estaba tan Ah. mucho ocupado a mí, mi mes, My mi, ministry, mi ministerio, my career, mi carrera, my platform, mi plataforma, me, myself, and I. a mí, mi mes y a mi manager. In the meantime, out there, Mientras tanto, y fo, our Timothys are being discipled. nos Timoteo nanta guaro discipular, Not by pastors, no dor di pastor, not by parents, no dor di pariente, not by the church, no dor di iglesia, but by algorithms, pero dor di algoritmo, by streaming platforms. dor di stream riba plataforma ng Influencers, do you know that? influencers. You know what an ng- influencer is? Pues aquí ko tong influencer, Somebody that influences. un gente ko ta influenciabo. You want your children to be influenced Porque pa bo you waro influencia by what? dor di Kiko. Are you here? If we Botei. don't wake up, Si nos no lanta arriba, somebody will create Timothys of them, but not un church gente lo crea Timothys. Timoteo Some dinan, other pero no kind of Timoteo Timothy. nan di iglesia, sino di Entertainment. otro cosa, di entretenimiento. So the question is no longer what is discipling our children. Dus, pregunta no está más Kiko ta discipulanos yunan, The question really is this: pregunta verdaderamente te saki. who will go out there ¿Quién lo va a ir fo? and help this generation? Y yo de generación aquí nan. Who will be used by God? ¿Quién lo Who va a is usar willing de to be Dios? used by God? ¿Quién está Who is dispuesto willing para to usar de pay the Dios? price ¿Quién está dispuesto para pagar to live a life that says, "Follow me as I follow Christ"? vida que tabisa seguir manera mita seguir Cristo. So we can raise the next Timothys. Para nos por lanta el siguiente Timoteo nan. Anybody here? ¿Tiende que den? And I want to show you that God already has his answer. Y mi que bisabo Dios tiene su contesta acá. Glory to God. Gloria a Dios. The Apostle Paul says in 2 Apóstol Timothy Pablo 3, dice verse en 1 2 and 2, Timoteo 3, versículo 1 y versículo in the 2. last days, people, I've shown you that. De último día nan gente nan. In Acts 2, 17 and 18, we read it also. Hechos dan 2, 17 y 18. God says in the last days, God. Dios te avisa en el último día nan Dios. Okay, let's look at image 6. Let me show you. So, in the last Vamos a days, imagen 6 para mi this mostrarlo. is what the culture will look like. Desde en el People. último tiempo nan esa que cultura lo muestra. Así Yeah. no le parse gente nan. Horrible, problema. Gente nan. Horrible problems.
But God, in Acts Pero 2, Dios, 17, 18, He De says, Hechos tan 2, in the 18, last days, 18, God, de último día He Dios, will pour out His Spirit Él lo basa su on all espíritu, people. riba tu rende. And all people includes our sons and our Y daughters. tu rende te incluimos yo hambre y They un will prophesy. Na lo profetizar. Listen, Escucha, prophesying is not just profetizar no te dice saying something about the future. piso un código futuro. No, No, prophesying has to do with intercession too. profetizar tem que ver com interceder também. I cannot pray for something I cannot see. Mi no por ora para algo que mi no te mira. So there is a prophetic intercession. Então tem intercessão profética. I stand on the wall watching. Mi ta para arriba muralha And I can e mi ta see. wak, e mi ta mira. If I can see, Se mi po wak, then I can talk about the prophetic. ante ora mi po pape di lo profético. If they will prophesy, Se na lo profetizar, then they will speak in the lives of na lo people pape den vida di while they see things. según ko nanta wak costa They see the enemy, nanta wak enemigo, but they have the ability to hear God also. pero nantia habilidad When the escucha Dios Spirit of también. God is moving, Ora Espíritu they de Dios hear está it mover, and nanta they escuché see it. y nanta mire. Amen. Amen. God says, Dios te avisa. you have this in the last days, Exacto, que tem último dia na but verdade. I've made Pero sure a mi that my azor, Spirit will pa be mi poured espíritu on guardo all baixar, people. riba tu Your rende. sons, your Yunan, daughters, yu mo all yan, of yu them will amber nan. prophesy. Tu lo Your profetizar. young men, Bo yu they hamber will yon see nan. visions. Nalo wag vision. Your old men, Bo hamber bieu they nan. will get dreams. Nalo ay sonho They nan. will dream dreams. Nalo sonho nan. Our people, Nos His pueblo, people, nos pueblo, su they will be pueblo. filled, Nalo ta llenar. filled with His presence, Con presencia filled with His y su power. poder. In Jesus' name, En come el on. nombre de Jesús, Hallelujah. aleluya, aleluya, gloria a Dios. He describes the problem on this end, Esta descrever que problema tem na banda but on the aqui, other hand, He reveals His pero provision. na outra banda, esta revelar sua provisão para nós, para contradizer. Hallelujah. Aleluya. Peter says, your sons, your daughters. Pedro tabisa, boyo hambre, boyo muenang. Hallelujah. Aleluya. Before describing the darkness, Prometo descrever escuridad. God had the outpouring of the Spirit in His heart Dios long estava ago. nating kaba. Hallelujah. Come on, baixar de guys. Let's Espírito stand this Santo dentro do morning. coração. Balanta para, Let's stand this missionário. morning. Balanta para. Hallelujah. Hallelujah. This, Gloria a Dios. consider it an appetizer, Considerar essa aqui aperitivo, comienzo somio. because this needs to be discussed more. Para essa And aqui more, nesse guardo, and more. discutir mais e mais e mais. And we have to prepare ourselves as a church. E nós temos que preparar-nos mesmo como igreja. And we need to prepare our Timothys. E nós temos que preparar-nos Timoteo. Não? The old school has to prepare the new school. Escola bieu tem que preparar a escola The novo. new school young. needs to be open for the old school to help them. Pero e young nang tem que abrir, escola novo tem que abrir, pe grande nang escola bieu nang yuda nang. How do I live a life sacrificial for Christ? Como me tabi vida sacrificial para Cristo. Let an old school in Christ speak to you. Laga kusa, grande capacidade contábil. Are you here? Botei? Yes. Let's look at image 1. Bawak imagen 1, imagen 1. This generation, GSCC, E generação aqui GSC, is not our problem to complain about. nota é problema para nós sinta que haribanang. No. No, It is our assignment esta nos asignação to disciple them. para discipular. If you are a parent, Se botar older, bring your children to Awansa. 13 boyunan na oansa. Are you tired? Bota cansa, Throw tired away tira cansa banda. and bring them. Anto 13 nang. How is your house? Kung bukasta. What kind of environment do you have in your home? Que Tipo de ambiente espiritual ba tinakas? Un disaster do you have a of un cas disaster espiritual? or do you have a spiritual house? It starts there. E na ito começar. Youth, Juventud, parents, elders, where are your youth? onda ba juventud? Are they telling you what to do, or are you still telling them what to do? Nan tabi sabo kikupasi of ainda abo te sungo tabi sa nang kikupasi. Our assignment is to disciple them, Nos teach asignasyong them, prepare them, show Siya them nang an example to preparar follow. nang mustra nang example pa sige kora mustra nang example si sibo ke bisa nang
Vou tenho que mostrar um exemplo. Esse aí é o problema. Porque bisa na igreja, pero bumeso também igreja. You want to send them to church, but you don't come to church. So, futebol também é importante. Because the Chapi football procurada também é is more importante. important. Lava panha, Cutting de the 6 segundos grass. parada em bocâmara, de já domingo ainda só me time, Washing sacrificar clothes Deus, that you have sabe? for 6 months there, and only on Sunday morning you can do them. So I'm going to E eu sacrifice não vou God so I bisabo can do nada. it. Nobody can tell you nothing. Ah, ué, me tá cansado, me tá bem Today I'm igreja. tired. I'm not coming to Me church. tá roupa e cansado, mano. I am very tired Para too. aqui na me sentir mané dentro duas zonas. Standing Zona here- drume, zona lantar. Standing here, I'm feeling that I'm in two zones. I Pero want qual to que é sleep and I importante? want to stay awake. But this is important. Yes, zona zaque é da casa. A mim tá bem. Are you falling asleep? Stay home. But I will go. The question really is this. E pregunta realidadmente te Will we surrender our sons and daughters to confusion, Nos lo entregamos yun na confusión, to fear, na miedo, anxiety, na ansiedad, deception, na decepción, addiction, or na despair? adicción, of na desesperación. My granddaughter came, I think it was yesterday she came yesterday, but I think it was another day. Mi nieta 2 days ago, Abini, 3 days minta ago. agora 2 dias passar. Ela vinha ayer também, pero minta agora 2 dias Clearly, passar. the E Holy claro, Spirit told me, Espírito lay Santo hands avisame, on pone her man and riba de, pray for her. anto ora pe, And I prayed for her. anto ma ora pe. I really felt the anointing of the Lord at that moment. Mas sinti unção de Deus no momento aí. Yeah? We cannot surrender them. Nós não To podemos these things. entregar ng negócio. In the last days, Em último dia, despite having all of these things, não obstante tendo tudo God aqui, is still pouring out His doch Spirit. ainda Deus está derramando seu espírito. Right? Sim? And it is not to win an argument. E não está para ganhar qualquer discussão. No, it's not No. to scream louder. E não No. está para gritar maduro. Quem está gritando maduro? Não. It has to do with going into the presence of E God tem que ver com and come out with a a strong anointing presença de Deus e sale com unção forte. and confront these times that we are E living in. confrontar o tempo em que nós So this morning, prophetically, I declare over this house profeticamente me declarar em casa aqui. that our sons and our daughters, Que nós e o homem e o they will mulher hear the voice of não God. lo escute a voz de Deus. They will stand upon His word. Não lo para arriba sua palavra. And they will become a Timothy generation E não lo vir geração de Timoteo na for a 2 Timothy 3 world. para mundo de 2 Timoteo 3. Do you understand that? Você está compreendendo isso aqui? It says there, but you, Esta piscina pero abo. we will not bow down to the spirit of this age, Nos lo no buig na espírito de tempo aqui. but we will walk in the spirit of God. Pero nos lo cana den espírito de In Dios. the name of Jesus. Den el nombre de Jesús. Right now, if you Ahora are a aquí. father, a Si grandfather, vos a tu mother, tata, grandmother, abuela, abuelo, a vote, whatever vote, you are, mama, tata, aqui botar. you have your family with Botivo you. família cubo. Let's pray together in Van Jesus' ora name. junto den el nombre Father, de we Jesús. refuse Tata, nos está rehusar to surrender this generation. para entregar generación aquí. We refuse Nos está to rehusar surrender them to confusion. de entregar na confusión. We refuse to surrender them to addiction, Nos está nenga de entregar na adicción, to fear, na miedo, to anxiety, na ansiedad, to depression, na depresión, to deception, na decepción and to hopelessness. y na falta de esperanza. Spirit of the living God, Espíritu de Dios vivo. raise Timothy's, Lanta Timoteo na. raise Daniel's, Lanta Daniel na. raise Esther's, Lanta Esther na. raise Joseph's, Lanta Joseph na. raise Deborah's, Lanta Deborah na. raise prophetic voices, Lanta voz tan profético. raise a school if needed, Lanta un skol si ti mester. raise teachers, Lanta enseñador na. raise pastors, Lanta pastor na. raise kingdom entrepreneurs, Lanta entrepreneur ng di reino. raise scientists who fear God, Lanta científico ng kuting temor na Dios. raise engineers who walk in integrity, Lanta ingeniero ng kutakana ng integridad. raise doctors filled with compassion, Lanta doctor ng yenako kompasyon. raise educators grounded in truth, Lanta enseñador ng kuta plantada en verdad. raise government leaders who pursue justice, Lanta líder ng di gobierno kuta sigi justicia. raise media voices who proclaim hope,
Lanta voz tan di media que ta proclamar esperança. Raise sons and daughters who know your voice. Lanta yo hombre e mulher que conhecemos vos. Father, over Aruba we speak Tata ribaruba nos está declarar for an X2 generation to arise. para X2, una generación de hechos tan dos lanta arriba. Unless I'm deaf, this church is for a Pentecostal church very quiet. Sí, a mí te quiere me surdo, pastor. Are there intercessors tu here? iglesia pentecostés, hope que tu tienes intercesión aqui dentro. Come on, raise your Intercedor, voices. Lanta vos tan vos tan. This is not me alone. Esa que no está a mí so. Pray, pray, Ora, pray, ora, pray, pray. ora, ora, ora. Declare the prophetic. Declarar lo profético. Aleluya. Thank you, Declare Lord. over Aruba Declarar Ibaruba that an X2 generation shall arise con una generación de hechos tan dos lo lanta arriba. in the midst of a 2 Timothy 3 world. Me medio un mundo de 2 Timoteo 3. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Keep praying, keep praying, keep Sigue praying. ora, sigue ora, sigue Allow ora. the Holy Spirit to use you. Permite Espíritu Santo usar-vos. Prophesy, GSCC. Profetizar. Prophesy over Aruba. Profetizar Ibaruba. Prophesy over every home. Profetizar Iba cada casa. Prophesy over the streets. Profetizar Iba Prophesy Kayana. over your children. Profetizar Iba Prophesy Bayunan. over our youth. Profetizar Iba los Prophesy, juventud. prophesy. Profetizar, profetizar, Prophesy over profetizar. your young adults. Ribe yo adulto joven nan. Prophesy over this church Profetizar Iba iglesia. that aquí. we will be an end time church. Conoslo ta un iglesia de tempo nan final. That we will not bow down for the spirit of this age. Conoslo no beig espírito But de we will de follow data aquí. the voice Ayan of the aquí. Holy Ghost. Pero nos lo sigue The voice of Espíritu Santo. Amen. Holy Spirit, Espírito Santo. come and pour yourself over this place. Vim e derramabo mestre Pour lugar aqui. yourself over us. Derramabo mestre para nós. And here we are with an open heart, E até nós aqui com coração with a aberto, surrendered heart, com coração with an entregado, obedient heart. com coração And if obediente. that is not so, E se esse aí não está assim, help us in our willing doing ajuda-nos de nos assim e nos so voluntad. you can use us. Favor, por usa-nos. Oh, in Jesus' name, En el nombre de Holy Jesús. Spirit, Espírito Santo de Dios. speak to us, touch Papia us, conosco, toca-nos, work in us. trade-nos. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. It's not by might and it's E not não by está para power. meio de poder. E não It's está by para the meio working de of the Holy Ghost. poder. Aleluia. Está para meio de Espírito Santo. And may you find a willing heart, E que por aí An open coração heart. disposto a abrir. like the Apostle Paul that Maneira said, apóstolo Pablo it is cabeça. not I that E live. não está a mim tá viva. I no longer A mim live, não está viva mais. but Christ that lives Pero in me. Cristo está viva de mim. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Holy Ghost. Danke, Espírito Santo. Move over your people. Move riba bo Touch your pueblo. people. Toca bo pueblo. Touch your people, Toca even bo those pueblo. online. As están online. Come in agreement with us and Venga prophesy. acuerdo con nosotros y profetizar. Prophesy. Profetizar. In Jesus' En name. el nombre de In Jesús. Jesus' En el name. nombre de Jesús. Hallelujah. Come on, give God a big Dona a applause Dios this un morning. aplauso grande, obviamente. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Don't forget, No olvida. we have a comedor in the back. Nós temos comedor abrir para trás. Before you leave, we have Remember Beauty for why? Ashes gifts Nós and temos more. Beauty for Ashes Give and More Look também. for your tickets for Busca the vosso movie night. ticket não para movie night. Shirley tinha ticket não para movie night. She is in. Where is she? Até aí para trás aí. That is Shirley. Seita Shirley. You look in the back. Boa para trás aí, boa que ticket não em sua mão. Yes. But igual a oficina mas na porta assim, no? Anyway, so tonight we This- have Profeta A Teresa noite nós temos also. profeta Don't Teresa forget, também. we are Não here. olvidar. May God bless you, Que Deus bendicionabo. and I hope. Okay. Well. Yes, I I was saying hope- about tonight. Yeah. Me tata bisa we We noite. have I Profeta hope. Teresa. Nós temos profeta Teresa. She also has a powerful word. Que também tem uma palavra Powerful poderosa, teaching. enseñanza poderosa. Come and let God Vim do His work in E you. laga Deus hace su obra de Amen. amor. De nome de All right. Jesus. Amém. My wife wanted to say something. Prometo igreja começar Espírito Santo de Deus. Before we started with the service, the Holy Spirit, Ela avisa me para avisa igreja algo. he spoke to me to say something to the church. Pero mas avisa mi casa pero não há gara e cuenta.
E não damos chance. My husband didn't give me a chance Pastor, e não agarre conta. because he did not understand. Pero mas você me tinha uma palavra para dona. But I told him, I have a word to give. Depois você disse me doné. And then he said to me, give it. Me disse, não, é momento mas passa. I said to him, the momentum passed by. Pero a mim não está aqui com eta vai predicar. And then I told you, it will come back. You are translating. Yes. Vou me traduzir o que me avisa. Was he, no? Wow. Anyway. Tá uma maqueta aqui me di? Ah. Epide. Que ele avisa? Me não sabe que vai predicar. I didn't know what he was going Nunca to me preach. não sabe. I Me never não tá know. puntre. I never ask him. Pero mi mestre trece é palavra. But I have to bring the word Pa sobre mim tá o acueta club com tudo o que ela predicar. because I can see that what I have to say is aligns with his word. E verdade é ora como avisa é momento mas passa. So indeed, when I told him that the momentum passed by, É de como botar a chance para você ver. I told him that you will get a chance to say it Pastor, esse tá aqui que vai predicar. because he knew what he was going Pastor, to mas preach avisa aqui que palavra tá. because I gave him the word. So, me quer trece é palavra obviamente. So I want to say this. Eta cortico, It's short. eta diz essa aqui. It's just this. Senhor tá avisa essa aqui. The Lord says this to the church. Gente People não por o aqui que nós tá assim. cannot see what we do. Pastor, nós vai assim, nós costas escondi, Because verdade? we can hide things. We can do it secretly. Pero Deus tá avisado. But God says to you, A mim tá o turcos. God says to you, I see everything. Com essa aqui, With this, sabendo que nós estamos no último tempo, não? knowing that we are in the end times, Sabendo tudo o que ela predica, knowing that all that he preached, Deus está dando-nos chance. God is giving us a chance. E rumang And brothers and sisters, de verdade, truly, e mídia é nota hasi wega, e That- AI é nota hasi wega, all these amplifiers, they don't play games. já? Se nos permitir. If we allowed it. E tem hope de nós, And there are a lot of us, me bisa nós, I say us, passo bom tá boço, because you're not alone. nos turta se falta. We all make mistakes. Pero depois de predicar aqui, But after this preaching, Deus está papeando conosco. God is speaking to us. Nós sabe que nós está assim com nós temos stop de assim. Everybody knows what they're doing and that God is speaking to us and what we need to do to align ourselves. Tapi se Deus avisa, That's why God says, yung gente não está aqui com botar assim. nobody knows what you're doing Dembo com escondi, in your private time, quizás dembo telefone, maybe in your phone, quizás na boca, maybe at home quizás outro caminho. or somewhere else. Pero Deus te avisa, But God says, amisita wa but turcos. I see everything. Se Says the Lord. awe e predicaste aqui a touch nos, If this preaching today touched us e nos quer preparar-nos mesmo para tempo no final, and we want to prepare ourselves for the end times, e nos quer dar instrumento de mão de Deus para and we tempo no want to be final, an instrument of God in this end times, awe Deus está dando-nos a chance para nos alinhar. so God is giving us really an opportunity to align ourselves. Sempre Deus está dando chance. God always gives an opportunity. Pero acorde aqui. But remember this, Deus o chance não está stop de bem. God's opportunities, they don't stop coming. É bom Deus. He is a good God. Sempre está dando chance. He always gives us opportunities. Pero nos vida, But our lives, nos caminha, our ways, se tá chega final dia. it will come to an end one day. E quizás, And maybe se nós não hace awe lo que nós temos que fazer, if we don't do what we need to do today, quizás amanhã nós não tem mais. maybe tomorrow it's too late because you are no longer I here. didn't say it's too late. I said we are no longer here. You will no longer be there. Quizás amanhã não tem mais. Maybe there's no opportunity for you E tomorrow. coisa não aqui tá sério. These things are serious. Deus está alertando, God is warning alerting us, everybody. warning us. Está dando-nos a oportunidade He's given us the opportunity para direita coisa. to put things right. Kiko como tenho direita? Whatever you have to make right, Direita awe. make it right today. No bisa mi também fazer o último dia aqui, então, já. Depois,
Don't Mita say treche. I'm gonna do it the last time and then afterwards I will correct it. Pastor No. mirumang nos nyung no sa si aki 10 minutos después nos stay. We don't know if you have a later, Nos posali kifo a 10 minutes after. y nos You don't untay know. mas. You come out of here and you don't know if Ahorita you're- ora na Dios ko say no los oso de God con ningún God diboso. forbid that would not Yeah. happen to us, but Pero mi que diz conscientizar. I just want to make us aware, Pasó claramente Dios apapia we meinta. because clearly God spoke to us this morning. Turcos que a hombre de Dios aqui a declara apapia avisa awe ta. Everything that this man of God E me declared quer era is. trece assim na simple ko as están con osasa. He Para brought, it, comprender. he brought it in a simple way that even those who don't know now know. Pasó a mí me está a mí sa machado de cuenta AI com mídia com kiko com qua. Ya. I'm not too aware of AI and those things, Pero me para comprender tudo lo que ela predica. but I was able to understand everything he preached. E voral e versículo nan que ela pone riba para nós oar. He especially the verses that he used for us E to e see, voorbeeld nan que ela usa. and the examples that he used. Bang no lage oportunidade aqui passa by. Let's not allow this opportunity to pass us Pasó by, mi saco sinta que denam nos turnos nos luz dan acende. because I know that all of us in here, a light came on in our minds. No laga disse luz sende mientras bota sinta que dentro maneira salir foi la paga back. Don't let that light be just for here. and Litten then right you- in you here go and out then when there, you go out and it's gone. It's gone. It's off. Yeah, Pasó esse tá rende. because that is who we. It's That's how Satan humans knows. are. That's how we are. Mientras nós está aqui dentro, As long as we are here, nós está sentir, nós está We está feel wake, it, we live it, nós we está- see it, we understand nós it. está imaginé, we imagine it. pero mané não sali fo, But the moment we go out, não salubide. we forget about Eta it. mané não sai Alzheimer, It's like we mané não sali fo. we forget. É coisa que tá sério, romana. This is a serious thing. Se bota aqui dentro, If you are here, tá passou bo quer servir Deus. it is because you want to follow God. E ori, não assim em vano. Let's just stop doing whatever. Não it is. assim em vano. Don't just do it in vain. Yeah? Yeah. Não assim em vano. Make it work. Deus apapia o me intencional. God spoke this morning. É coisa que tá sério. This is a serious matter. So bang tomar decisão. So let's make a decision. Aí a mim tá para sam com você, passou nos tudo ainda. And we stand with you because we are all humans. A mim tá metem coisas não. I have things also Comida assim quando tá bom. that I do that are Ainda not tá good. tapa não tampouco. Você compreende isso de correr auto duro, não? Direto ela tire. Ja? See? Deus echt nos tem que bem. Deus bendicionar você. God bless you. Me Hallelujah. estima você com toda minha alma, We love you. com todo meu coração e todo meu ser. Amen. Me espera você também estimar-me depois de tudo coisa. I hope you love us too. Amém. Blessing.